products, and they should be able to guide their sales supervisors and the sales representative to drive their sales in respective regions. Then you have to talk about, okay, you can talk about this personality, right? You can talk about the communication skills. You can talk about the being down to earth, being supportive, being ethical, being attracted to the subordinates should be there in as a leader in the sales and marketing department. Generally, you can talk about it. Generally, you can talk about it. So let me take you through this. Okay, when we really look at the strategic leadership, okay, so we mainly talk about few different skills of a leader, right? Characteristics of a leader. So characteristics and skills, when we look at, okay, we said we talk about the personal characteristics. Now we'll look at this area. We talk about the personal characteristics here. So, right, personal characteristics here, right? If you are not in LMS, perfectly okay. Time being, just have a look at this, right? So you all can get an idea. Personal characteristics, okay? Self confidence. අර රුක්මල් මුලින්ම කියපු එක තමන් කරන දේ ගැන තමන්ට විශ්වාසයක් නැති sales manager කෙනෙක්ගෙන් වැඩක් නැහැ. So company should build that leadership. So when you guide, you have to make sure your leader, the sales manager, regional manager, supervisor, right, marketing manager should have a self-confidence about what he's going to implement. එහෙම නැතුව වැඩක් නැහැ. ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. මොකද ලීඩර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ හිතන්න එපා now like those days you force the people අර කෙවිත අරගෙන කොටලා මේක කරපිය කියන එකට you can't do like those days. That is not the leadership approach, right? ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ බනින්නේ නැහැ, මේ punishments නැහැ. No, not like that. Those are there, right? Punishments are there. Verbal or non-verbal punishments are there. Non-verbal punishments කියලා කියන්නේ මේ කෝටක් කරගෙන ගහන එක නෙමෙයි, right? බිත්තියට හේතු කරලා ගහන එක නෙමෙයි. So those are not the non-verbal punishments. Non-verbal punishments are basically increments අඩු කරන එක, right? Promotions නැති කරන එක, bonuses කපන එක, right? එක්කෝ non-verbal punishments තමයි එක region එකකට වැඩ කරන එක වෙන region එකකට allocate කරනවා. හරියට වැඩ කරේ නැත්තම් එක්ක ඩිමෝටිවේට් කරනවා, sorry ඩිමෝට් කරනවා, ඩිමෝටිවේට් නෙමෙයි ඩිමෝට් කරනවා. ඒ කියන්නේ රෑන්ක් එකෙන් පල්ලෙහාට දානවා. So like that. So those are non-verbal punishments. The verbal punishments පයින්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. So punishments නැතුව නෙමෙයි. Leaders are there with the punishments. They should punish their team, but not like those days. අර කෙවිත අරගෙන ගහන මේක කරන්න කියලා ඒක නෙමෙයි, right? You have to guide and punish. A mechanism. But more than the punishment, right? You talk about you're driving, you're forcing your team. Maybe team maker force කරන්න ඕනේ. Knowledge එකෙන් වෙන්න පුළුවන්, activities වෙන්න පුළුවන්, මේ දේවල් වලින් ඔයා කියන දේ කරන level එකට. කරන්නේ නැත්නම් and then you have some kind of a punishment mechanism, okay, to make it. Right? So you have to have that type of thing. So leader is a person who create their followers, right, in a way where the followers are doing the job, okay, with their own willingness. Willingly they contribute to the achievement of the entire team, right, headed by you. ඔක තමයි ලීඩර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකට තමයි අපි මේ qualities characteristics අපි කතා කරන්නේ. So තව එකක් කියන initiatives. දැන් මේ ලීඩර් කෙනෙක් වුණාම තව එක්කෙනෙක් කරනකම් බලාගෙන ඉන්න බෑ. එහෙනම් එයා ලීඩර් කෙනෙක් නෙමෙයි. දැන් අපි බලාගෙන ඉන්නවා නම් තව එක්කෙනෙක් කරනකම් අරක ඇවිල්ලා මේක කරයිනේ. මම පැත්තකටලා ඉන්නවා. එන්න මම බුවද්ද මට නම් මේක කරන්න බෑ. මම පැත්තකටලා ඉන්නවා. අර එක්සිකියුටිව් ඇවිල්ලා මේක කරයි. No, he is not a leader in that case. So you should have that initiative in you as a leader, right? If you are to guide your team effectively. The people are working sometimes by looking at the leader.
sometimes by following the leader's footprints. leader කරන විදිය බලලා තමයි සමහර වෙලාවට subordinate එහෙම නැත්නම් followers ලා අල්ලන්නේ. ඒගොල්ලොන්ගේ කරන විදිය අල්ලගන්න. So initiatives are important. අපිට initiate කරන්න බැරි නම් so leadership is skill will not be there. Now you need to have good sales team, good sales manager who can initiate his strategies, who can initiate his concept, who can initiate comfortably, right, his techniques, tools to go for the organization target. So should be there. And energy, good punch එකක් තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට sales කරන කට්ටිය එනවා මේ sales managers ලා කියලා එනවා. ඒ දවස් දැන් අතරත් දෙන්නේ නේ. අතරත් දෙන්න හරියට නිකන් අර ගෑනු ළමයි අතරත් දෙනවා ඊට වඩා ලස්සනට. ඊට වඩා හොඳට අර when you should have energy as a good leader. energy එකක් තියෙනවා. දැන් සමහර leaders ලා කියලා managers ලා කියලා අපි දැකලා තියෙනවා. මොන්ට ෆීල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා කඩ 10කට ඇවිදින්න බෑ. හති. shops 10කට ගිය ගමන් ඔන්න හති. අවුවේ පොඩ්ඩක් පයින් යන්න බෑ. හති. right? So වැඩිපුර ටිකක් physically මහන්සි වෙන්න ගත්තම බෑ. කරගන්න බෑ. So that stamina should be there as a sales manager. You should have the energy as a sales manager. So if that is not there, you will not be a good sales manager. Give me 1 minute. So that should be there as a sales manager. If not, you will not be a good sales manager. So your physical energy. අපි දැකලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට ඇත්තටම when we do certain studies with these companies, එක්කෝ සමහර වෙලාවට sales ළමයි ඇවිල්ලා marketing ළමයි ඇවිල්ලා presentations වලට එනකොට මේ අවුරුදු 20යි 22යි බඩවල් දාලා ඇවිද ගන්න බෑ මහතයි, right? Come on, you මම කියන්නේ නෑ මේ gym එකකට ගිහිල්ලා හැමදාම practice කරලා six packs හදාගෙන ඉන්න එක. No, not like that. You should have your stamina. You should have your energy in you to work as a leader. නැත්තම් වැඩක් නෑ. Right? That should be there. So ඒක තමයි එතනදී තමයි even the dress code and all these things are so important in your life. And your creative thinking, right? මොකද leader කෙනෙක් වුණාම ඒ කියන්නේ uniqueness එකක් තියෙනවා. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. අර හැමෝම කරන දේ කරනවා නම් හැමෝම කරන විදියට නම් මේක කරන්නේ, we don't see any creativity, right? But that doesn't mean that you have to copy. No, you should have basically some kind of a uniqueness in your approach. You should be able to attract others for your creativity. Right? So your imaginations, you should be able to implement in the organization and take the maximum out of it. So ඒක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒක බෑ. Your maturity also so important. සමහර ලාට maturity කියලා කියන්නේ මේ වයසෙන් නෙමෙයි. Right? Now I had a long time back, I'm saying 2001-2 වල වගේ there was a manager, right, who was handling PETA market. Right? PETA market එක කියලා කියන්නේ හරිම crucial market එකක්. work කරන කට්ටිය දන්නේ නැත්නම් පිටකොටුවේ ඉන්න customers ලා handle කරනවා කියලා කියන්නේ හරිම crucial. මොකද ඒ experience එක මටත් අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තුනකට කිට්ටු වෙන තියෙනවා PETA customers ලා handle කරා අවුරුදු 3කට වැඩි සම්බන්ධයෙන්. So it's very crucial, right? මෙතන work කරන කට්ටිය දන්නේ නැති, work කරන කට්ටිය නම් ඒකට එච්චර idea එකක් නැතුව ඇති. පිටකොටුවේ customers ලා කියලා කියන්නේ පිටකොටුවේ ඉන්න කඩ shops handle කරනවා කියලා කියන හරි මේ මිනිස්සු හරි genuine suppliers ලාත් එක්ක හරි friendly වැඩ කරනවා, but you should have a unique leadership skill, and you should have some kind of a maturity in your way of thinking, your knowledge, and dealing with people. The maturity in dealing with people is important. අපේ හිටියා sales manager කෙනෙක්, යාට ඇති අවුරුදු ඒ කාලේ වෙනකොට අවුරුදු 40ක් විතර ඇති. අවුරුදු 40ක් විතර ඇති.
එතකොට ඒ මිනිස්සයා මම කියන 2001-2 වල 40කට එහා. Now he got pension, right? කොහොම හරි ඒ කියන්නේ I'm not criticizing anyone, okay? හරි නිකන් අර ක්ලයන්ට් ළඟාවට ගියාම ගෑන් ළමයා වගේ. කොහේ අර නිකන් ඒ මැචියුරිටි එකක් නැහැ. අර ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ he's a father of 3 kids, right? And how do you call it? ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක matured person කෙනෙක් විදිහට යාට ඩීල් කරන්න බෑ. ක්ලයන්ට් කියන ඕන දෙයක් අර ඕන දෙයකට අහා කියනවා. Client මේක වැරදි කිව්වොත් ඒකටත් ඔව් කියනවා. මේක හරි කිව්වොත් ඒකටත් ඔව් කියනවා. So like that. So maturity is not there. So you being a sales manager, you can't be like that. You being a marketing manager, you can't be like that. So you should have your team. The team you propose should have that maturity in the knowledge, handling people, dealing with client, dealing with own team, right? I mean, designing strategies and all this maturity should be there with you or with your sales manager whom you are proposing for your sales organization structure. Your personal characteristics. Have you got the managerial skills? Problem solving. Sales manager කෙනෙක් කියලා කියනකොට දැන් මොකද ඔතන especially ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් because you're proposing people for Western and another region. You can say when you're selecting a person as a regional manager, regional supervisor, or whatever, these are the managerial skills he should have. He should be able to solve problems. Problem solving capacity should be there. Otherwise, no point. He can't. If he can't solve a problem, how can he be a manager? So problem solving capacity should be there, right? So he or she should be able to lead people, guide people, motivate people, right? And he or she should be able to what do you call monohari. Now if a concern is there, he or she should be able to initiate and communicate with people and sort the matter. So your interpersonal skills as a leader should be there for manager, maybe assistant manager, maybe. So those interpersonal skills, right, should be there as a salesperson. Salesperson ට බැරි නම් එයාගේ යටතේ ඉන්න කට්ටියව motivate කරන්න no point. No point. So motivate කරනවායි කියලා කියන්නේ now in Sri Lanka we see motivation කියලා කියපු ගමන් sales commission එක වැඩියෙන් දෙනවා නම් motivate වෙනවායි කියලා හිතනවා. No, not that. That is only one area. Because there are people, I mean, one company, right? We identified most of the people started leaving that company. Okay, so then after certain period, that company sales team, the company basically it's a company where there were about 100 plus sales team, right? One of the company, and most of the closer to 100, right? Most of the sales people started leaving the organization. And management, to avoid that, management started compensating them with good commissions schemes. So ඒකත් implement කළා ඒත් මිනිස්සු leave වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. Organization එකෙන් යන්න පටන් අරගෙන. So we got the consultancy part of that place and we studied and we wanted to get an idea from the top management and we were asking මොකක්ද ඔයගොල්ලෝගේ approach එක පෙන්නන්න. Because that happens to the sales team. Not to any other team because the sales force is huge in that company compared to the other departments. So we were asking, okay, මොකක්ද reason එක ඔයගොල්ලෝ ගැන brief කරන්න. So they said, okay,
look here අපි මේ විදිහට තමයි දෙන්නේ compensate කරන්න මේ විදිහට අපි මේ ළමයි අනේක අපිට පොඩක් වැඩි කියලා තේරුණාම we started giving more bonuses more commissions more and more things like that then I understood okay මෙතන නෙමේ concern එක තියෙන්නේ then there should be something else නේ there should be something else නේ and then I was asking okay අපිට දෙන්න පුළුවන් ද ටීම් එකේ ලීඩර්ස්ලා ඒගොල්ලෝගේ complete structure එක දෙන්නේ කියලා ඒක බැලුවා එක පුද්ගලයාගේ යටතේ then we identified only 2 departments sales department කියලා කියන්නේ එකම top sales manager ගේ යටතේ departments විදිහට කඩලා තියෙනවා right මේ managers ලා දෙන්නෙක්ගේ යටතේ ඉන්න කට්ටිය තමයි leave කරන්නේ you just imagine there were about 5-6 managers දෙන්නෙක්ගේ යටතේ ඉන්න කට්ටිය තමයි drastically leave කරන්නේ සහ in between that there was a person who have requested to එතනින් තමයි අපිට අත්‍තරම capture උනේ මොකක්ද කියලා ඉවරලා requested to change the department එතනින් තමයි අත්‍තරම අපිට clue එකක් ආවේ කොතනින්ද මේක වෙන්න ඇත්තේ කියලා then we started studying the behavior of those two managers එතකොට මේ මැනේජර්ස්ලා දෙන්නගේ behavior එක අපි මැනේජර්ස්ලා දෙන්නත් එක්කත් කතා කරා sales team එකේ ඒගොල්ලෝගේ යටතේ ඉන්න කට්ටියත් එක්කත් කතා කරා සහ we did 365 degree analysis on that අපි ඒකට කියනවා ඒ කියන්නේ 365 degree analysis එකක් කරනකොට දැන් පුද්ගලයා මම නම් මට parallel ඉන්න කට්ටියගෙන් ඒ කියන්නේ මගේ level එකේ ඉන්න කට්ටියගෙනුත් අහනවා මගේ යටතේ ඉන්න කට්ටියගෙනුත් අහනවා මගේ උඩ කට්ටියගෙනුත් අහනවා මං ගැන ඒ කියන්නේ කේලමක් අහන විදිය නෙමෙයි ස්ටඩි එකක් කරනවා. එක ස්ටඩි කරන විදියක්. So එතකොට අපි බලනකොට right so two sales managers were very close and they are kind of a good buddies and these two are not having proper interpersonal skills and the communication approach with the team right I mean they are good in their let's say as example knowledge and everything they are perfectly okay right and they one of them basically was there in the company for a longer period also then what happened we identified මේ sales managers ලා දෙන්නගේ behavior එක තමයි reason එක යන්න ඒකේ මුල්ම එක තමයි දැන් අර punishment වලදී the way they are communicating the punishment so සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම yes we can't say we I mean like we shouldn't punish කියන එක we have to punish there's a way you have to do it so එතනදී අපි දැක්ක දේ තමයි මොකද්ද අපිට ආපු දේ මේගොල්ලෝ අර අපි කියනවා මුන්දෙන කතා කරන්න දන්නේ නැහැ ටීම් එකට right එතකොට ඒ ටීම් එකේ දේවල් මොකද ටීම් එක ඇතුලේ තියාගන්න නැතුව මේ දෙන්නම බඩීස්ලා ඉඳලා මැනේජර්ස්ලා දෙන්න බඩීස්ලා ඉඳලා එයාගේ ටීම් එකේ ඒගොල්ලන්ට බයිනකොට මේ මැනේජර්ස් ඉස්සරහත් බයිනවා මේ මැනේජර් ඉස්සරහ අනිත් මැනේජර්ගේ මේ ටීම් එකේ කට්ටියටත් බයිනවා and also at the same time couple of incident reported අනිත් sales manager ඒ කියන්නේ ඒ department එකේ ඒ sales manager අනිත් යාළුවගේ department එකේ sales team එකත් control කරන්න ඒ කියන්නේ බයින්න ඒ වගේ level එකට ගිහලා so all these are interpersonal skills and the communication skills where you basically lost your I mean and also it's a problem solving skill also I mean these personal and the managerial skills ඒක අපිට ඒක අපිට හොයාගෙන සෑහෙන දවසක් ගියා ඒ complete කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා කොතනද loop hole එක තියෙන්නේ කියලා then we had to basically shuffle the team and we had to simply I mean basically take some of the people basically I mean in the sense යන්න plan කරපු කට්ටිය අරගෙන අනිත් sales managers ලා දාලා we had to neutralize the situation but you had to be careful මිනිස්සුන්ට දැන් එතන concern එක උනේ මිනිස්සුන්ට compensate කරලා හොඳට sales commission දීලා හොඳ packages දීලා එහෙම තියලත් මිනිස්සු යනවා නම් හේතුව ඒ කියන්නේ it is not basically the salary or the money you get ඉතින් මෙන්න මේ leadership කියන එක matters a lot either to keep the people or to kill the people right so you being a leader if you try to be a leader you should be a good communicator you should be able to convince persuade other people your persuasive skills
should be there. Persuasive skills. ඒ කියන්නේ persuasive skills කියලා කියන්නේ motivate කරන්න පුළුවන් capacity එකක් තියෙනවා. තව පුද්ගලයෙක්ව motivate කරන්න පුළුවන් වෙනවා. සමහරලාට motivate කරන්න අපි punishments දෙනවා. අපි බැන්නම motivate වෙනවා. Right? කියනවා මොන බම්බුවක්ද කරන්න මේක මේ විදිහට කරන්නයි කියලා කියනවා. So then you get some ආටි අපරාධකට මේක කරන්න බැරුණා. So there are different styles we will be talking about later under the motivation part. So when may qualities should be there as a leader. So you can talk about the proposed leadership qualities of a sales manager. Proposed leadership, I mean personal characteristics and the managerial skills of a regional manager. ඔගලන්ට brief කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දෙකම එකට අරගෙන proposed personal and the managerial skills of the regional manager and the manager in the hierarchy what we have identified. So you list down. මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝගේ confidence එක self confidence එක මේ විදිහට තමයි maintain කරන්නේ. So like that. ඒ ටික පැහැදිලිද? So there are some more for me to explain. Any question up to now? Any question up to now? Anyone is having any questions up to now? Anyone is having any questions up to now? Well, leadership කියලා කියන එක ලොකු ඒරියා එකක් අපේ මේ සිලබස් එකේ හිටින පැය 12ක් තියෙනවා. මේකෙන් මම අරගෙන තියෙන්නේ මේ පැය 3ක වගේ ඒරියා එකක්, 2ක 3ක ඒරියා එකක් මේ assignment එකට ඕනේ හින්දා. So but any questions? Any questions there? Sir, then sir අර leadership එක සහ motivation එක ගැන කතා කරද්දී පොඩි අදහසක් දෙන්න මට share කරගන්න කැමතියි. අර මේ අපේ මම 2012 මම work කරනකොට Untitled එකේ manager කෙනෙක් හිටියා. මේ එයාට දැන් එයාගේ plannings හොඳයි. එයාගේ plannings හොඳයි, market එක ගැන ගොඩාක් දේවල් analyze කරන විදිය හොඳයි. හැබැයි ටීම් එකට ආපු අලුතෙන් ආපු සාමාන්‍යයෙන් ජූනියර් කෙනෙක් දවසක් එයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ එයාගේ behavior එක. එයා හැබැයි අඳින පළදින එක පවා එයා කියලා දෙනවා. එයා ජූනියර්ස්ලට කියලා දෙනවා, ටීම් එකට කියලා දෙනවා. දවසක් මොකක් ওই ප්‍රශ්නයක් ගිහිල්ලා අපේ අර ජූනියර් කෙනෙක් ඇහුවා සර් මේ සර් අපිට උපදෙස් දෙනවා සර් බලන්නකෝ සර් ගැටි සර් කතා කරන විදිය, සිරන විදිය සර් සම්පූර්ණ වෙනස්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මේ අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ සර් කියලා එයා ඩිරෙක්ට්ලිම කිව්වා. ඒ කිව්වන් පස්සේ එයා සර් කිව්වා මේ ඒක වාට අදාළ නැහැ නේ වාට මං කියන දේ කරනවා නම් මං කරන දේ කරන්න නැත්නම් ඔයාලා මේ කරන්න බෑ යන්න කියලා. මම හිතන්නේ අර ලීඩර්ෂිප් එකේදී සහ මොටිවේෂන් දැන් ඔය ටීම් එක මොටිවේට් කරනකොට අර බිහේවියර් ගන්න සර් කිව්වා වගේ. දැන් මේ ළඟදී අපිට තිබුණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සර් කියලා දුන්නා අඳින පළදින විදිය නියපොතු. එතකොට මේ දැන් මේ දවස්වල යනවා සර් සමහරක් වෙලාවට රැවුල ගොඩක් ආවාගෙන මේ කොණ්ඩේ එක විදියට ස්ටයිල් කරගෙන මම දැකලා තියෙනවා මාකට් එකේ මැනේජර්ස්ලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඒක ඉදිරියේදී අපේ මාකට් ඒ කියන්නේ මේ මාකටින් එකට මම හිතන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක. මොකද අපිට ඔය සර් කිව්වා වගේම ඔය මොටිවේෂන් වලදී ලීඩර්ෂිප් එකේදී ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඒක. අර අපි කොණ්ඩේ ඒකෙදී අපිට කියලා දුන්නා ඩියුඩ්‍රන් එකක් පාවිච්චි කරන්නකෝ මවුත් ඔස් එකක් පාවිච්චි කරන්නකෝ. මොකද අර සමහරක් වෙලාවට අපි ගිහිල්ලා කතා කරනකොට පැයකට සැරයක් වතුර වීදුරු දෙකක් තුනක් ඔයාලා බොන්න කිව්වා. ඒ වගේ අර කියන්නේ ස්මෙල් එක ගියත් අපි කායික හරි අපි ටෝක් කරනකොට ඒකත් අපිට අපේ මේ බිස්නස් එකට පාඩු වෙනවා කියලා. ඉතින් අර ඉතින් ඒ නිසා අපි කතා කරන විදිය, අපි රැවුල කපන විදිය, කොණ්ඩේ කපන විදිය, එතකොට අපි කන බොන විදිය, අපි නියපොතු පවා මේ අපි හරියට ඒව මේ පවිත්‍ර කරගෙන ඉන්නකේ මේ ළඟදී අපිට තිබුණා මේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේ හේමාස් එකේ අපේ සේල්ස් මැනේජර් චින්තක සර් අපිට ඕගනයිස් කරලා දුන්නේ. ඒකෙදි අපිට ගොඩාක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඒක මම ෂෙයා කරගන්න කැමති වුණා අද මේ අපේ ක්ලාස් එකට. That's really good. Yeah. සමහරක් ඉන්නවා මේ ටයි එක වුණත් දාන විදිය, ඊට පස්සේ සපත්තුව දාන විදිය, සමහරකට සපත්තු කැඩිලා මැනේජර්ස්ලා ඉන්නවා. සමහරක් වෙලාවට එයාලා කියලා දෙනවා මේ විදියට කරන්න කියලා. හැබැයි ටීම් එකට කියලා සමහරක් වෙලාවට මේ එයාලා හැසිරෙන විදිය ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් අපේ නම් ඇත්තටම ගොඩාක් දුරට 90ට 100%ක්ම වගේ අපේ නම් ගොඩක් මේ ක්වොලිටිස් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ වැඩ කරන විදිය. මම හිතන්නේ අර අපිට ගොඩාක් වටිනවා දැන් මම ෂෙයා කරෙත් ඒකයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔය මේ කට්ටියටම දැනගන්න. Very good. Thank you sir.
Very good, Lukman. No, see, actually, it's like that. As a sales manager, no experience. තමයි අතරම වැදගත් වෙන්නේ මෙතන. Now, because I mean, there are some more people those who are not working. Now, see, අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ personality එක. ඇත්තටම අර රුක්මල් කිව්වා වගේ අපේ body hygiene එක සමහර වෙලාවට දැන් අපි ගිහිල්ලා training programs කරනකොට සමහර ළමයි ඔය කියපු දේවල් ඇත්තටම ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. ඉතින් even we have proposed them to use wet tissues පාවිච්චි කරා. මොකද සමහර ළමයි අපි එකපාරක් කන්සල්ට් කරනකොට බයික්ස් වල යනවා. එතකොට බයික්ස් වල යන ළමයි ගාව එන බොඩි හයිජීන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. එතකොට ඒගොල්ලෝ එකම ජැකට් එක දාලා දාඩියත් එක්ක මේවා කළා. අපි ජැකට්ස් පවා ඒගොල්ලන්ට කිව්වා ජැකට්ස් දෙකක් හරි තුනක් හරි තියාගන්න. මොකද එකම ජැකට් එක ගිහිල්ලි වල බයිසිකල් උඩින් දාලා එහෙම මේවා කළා. එහෙම අඳිනකොට ඒ ජැකට් එකෙන් එන ස්මෙල් එක තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි අපි ඔය බයිසිකල් වලින් යන ඒගොල්ලන්ට ස්පෙෂලි කියපු දෙයක් තමයි එක්ක ඕගොල්ලෝ ගොගල්ස් යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ක්ලයන්ට් ගාවට යනකොට අනිවාර්යෙන් වෙට් ටවල් එකක් තියාගන්න බෑග් එකේ හරි කොයි හරි. මොකද මේ ඇස් වලින් එනවා කළු පාට මේ එකක්. මොකද බයික්ස් වල යනකොට ඒ වාහන වල තියෙන කාබන් එක. So ඕක පවා ඉම්පෝටන්ට්. මොකද ක්ලයන්ට් ඉස්සරහා you as a leader කටේ ස්මෙල් එක එනවා. Right, then it will be a huge concern because the client might get embarrassed. Your body hygiene, okkoma deval, the way you dress, the way you the talk, way you brush your hair, way you shave your beard. So all these things are important, right? All these things are important. එතකොට ඒ පැත්ත අපි අපේ personality එක විදියට ඒක හදා ගන්න ඕනේ sales manager. And you are talking about in this assignment you are talking about dairy products. එහෙනම් කොච්චර පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ? එතකොට ඒක dairy products කියලා කියන්නේ කෑමක්. You talk about hygiene of the person who is selling this product. Hygiene, right? විකුණන මිනිහා පිරිසිදු නැත්තම්. Now last night okay, we wanted to have kind of a pizza, okay, but it's not from Pizza Hut, a different place. I don't want to mention. It's that also international brand, and since the Pizza Hut operation was basically මොකක් හරි හේතුවක් වුණා ඊයේ ordering place කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා, so we decided to buy from the other place. So even the person who was preparing the pizza was not with the proper hygiene, right? Not wearing gloves, nothing. Food, right? You talk about food end of the day. එතකොට ඒ food එකක් වගේ item එකක්. It's basically, I mean, the person who is selling also should be neat and tidy and hygienically 100% strong, right? ඒකයි දැන් ඔය medical industry එකේ පවා ඉන්නට. ඇයි මේ නියපොතු කපන්න කියන එක පවා කරන්නේ. දැන් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට අපේ sales engineers ලා ඉන්නවා. engineering වැඩ කරනකොට දැන් in my industry sales engineers ලා ඉන්නවා. ඉතින් sales engineers ලා කියලා කිව්වම in my industry they are working with different tools and so ඒගොල්ලෝගේ මේ නියපොතු වල පවා ඒ ජරාව තියෙනවා. So you can't front end a client like that, because the people might feel uncomfortable to deal with you. So you being a leader, you should have all these things. අරක තව අතරම රුක්මල් කියපේක very crucial, because leader should set example. But the leader දෙයක් කියලා leader එක practice කරන්නේ නැත්නම් then it will be a concern. Leader should set example. එතකොට දැන් අර ළමයා කිව්වා සර් අපිට ඔක්කොම දේවල් කරන්නයි කියලා කියනවා. සර් මේක කරන්නේ නැහනේ අරකයි මේකයි කියලා කියනවා. That's very true. He should set example. Leader කියලා දැන් හැමතිස්සෙම දැන් අපි දැකලා තියෙන සමහරවල් බයින ගත්තාම දිගටම බයින. right? දිගටම බයින. සමහර ලාවට අවශ්‍ය තැනට ඒ approach එක ගන්නෙ නැහැ. right? අපි approach එකක් ගන්නකොට අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ knowledge එකක් පම්ප් කරන්න ඕනේ, punishment එකක් දෙන්න ඕනේ වැරදිච්ච තැන. punishment දෙනවා කියලා කියන්නේ especially right, not the cane beating එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. කෝටක් කරගෙන ගහනවා කියන එක නෙමෙයි punishment එක. So whatever the way, right, you should punish them if they are not doing. punishment කියලා කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න ඒ කියන්නේ වද හිංසා කියන meaning එක නෙමෙයි. right? සමහර වෙලාවට punishment එක fun එකක් කරගන්න පුළුවන්.
Okay, දැන් අපි මොනවා හරි දෙයක් මම කියන්නේ ඉස්සර 2006-7 වල අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරපු දෙයක් තමයි right එකසේ අපිට කොටේෂන් දෙනවා අපි හැබැයි එක කොටේෂන් එකක් loss වුණොත් එහෙම there's a till loss වෙන හැම කොටේෂන් එකටම රුපියල් අපි ඒ දවස්වල මුලින් පටන් ගත්ත රුපියල් 5ක් දාලා ඊට පස්සේ කට්ටිය කිව්වා ඕක මදි 5න් එක අහුවෙන්නේ නැහැ කේක් එකක් කන්නවත් සල්ලි නැහැ කියලා so finally we decided okay රුපියල් 10යි loss වෙන හැම කොටේෂන් එකටම අපි ෆනල් එකක් ගාලා හැම කොටේෂන් එකකටම රුපියල් 10ක් දාන්න ඕනේ ටිල් එකට ඔන්න පනිෂ්මන්ට් එක right ඒතර පනිෂ්මන්ට් එක අන්තිමටම ෆන් එකක් ඒතර කවුරුවත් loss කරන්නේ නැහැ කොහොමද කොටේෂන් එකක් loss කරලා රුපියල් 10ක් දාන්න කැටේට කැටේක් අහු කළා අන්තිමට මාසෙ අන්තිම කට්ටියම කේක් කන එක වෙනම කතාවක් so like that so punishment should be different ways so that also sometimes to motivate people right? So like that so as a leader it is crucially important ඔන්න ඔය practically තමයි මේක ලියවෙන්නේ right practically තමයි මේක ලියවෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ලියනකොට පැහැදිලිද up to now any questions Any questions up to now? I'm going to talk about two different leadership styles today, right? One is the transactional leadership and the other one is the transformational leadership, right? Api leadership styles gatthoth ehema, we can identify in general transactional leadership and transformational leadership. Mama generally katha karot transactional leadership කියලා කියන්නේ අපිට continuously කරන්න පුළුවන් leadership style එකක් නෙමෙයි. Transformational leadership කියලා කියන්නේ අපිට long term approach කරගෙන යන්න පුළුවන් leadership style එකක්. So let's look at the difference between these two. Transactional leadership is more towards the task oriented approach. ඒ කියන්නේ ටාස්ක් එක දිහා කොහොම හරි ඕනේ ඒ ටාස්ක් එක අප්‍රෝච් කරගන්න එක ફોකස් කරලා තමයි transactional leadership එක අපි ફોකස් කරන්නේ. It's task oriented approach more than the people oriented one. It's task oriented one. ඒකෙන් එතකොට ඒ වගේ ලීඩර් කෙනෙක් අපි ගත්තොත් එහෙම right so you can think මේ වගේ ලීඩර් කෙනෙක් අපිට අවශ්‍යද right either task oriented leader genege so over the transactional leadership what we see rewards and punishments mostly right එක හොඳට කරොත් rewards දෙනවා නැති වුණොත් punishments අර මම කියපු punishments මේ කියන්නේ අර cake beating කියන ඒවා නෙමෙයි right එතකොට transactional leadership එකේ what we see that leader is setting certain rules and regulations, certain activities, certain instructions where the followers should follow. So the transactional approach, right? Okay. So I mean, followers. Transactional leadership the followers should be self-motivated. Followers la self motivated වෙනවා. Followers ලව ලොකුවට motivate කරන්න යන්නේ නැහැ මේ transactional leadership එකේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට self motivated and they were monitored heavily. Transactional leadership එකේදී followers are monitored heavily. මේ වෙලාවේ මොකද්ද? අපි ගත්තොත් එහෙම as an example මේ region එකෙන් කොච්චරද මේකෙන් ඒ monitoring එක goes continuous the transactional leadership okay so you need to look at whether we are going to implement transactional leadership behavior in our sales manager right transactional leadership behavior in our sales manager and transformational කියලා කිව්වම it's different. Transformational leader means the leader who transform his capacity into real output through his people. Knowledge sharing, building people and their career with the organization. I mean you need to make sure සමහර කට්ටිය අපි දැකලා තියෙනවා knowledge එක share කරන්න companies right එතකොට දැන් අපි සමහර companies එක කතා කරනකොට මේ managers ලා අයගාගේ subordinates ලාට කියලා දෙන්නේ නැහැ දේවල් තියාගෙන ඉන්න right බයයි
subordinates la yawa overtake karai kiyala. Not confident, no confident, right? Taman gana self confident ekak. So transformational leadership means what? So the people should be guided properly. Managers should be supportive, because here in your assignment, you talk about reaching 2 different regions. Etakota, right? You also knew, and new staff also completely knew about the region. So you should be careful. So transactional leadership might not suitable. So transformational leadership, what we see, okay, manager always even involved practically, right, in the field to support the sales team. And manager, I mean, if the sales team can't handle it alone, manager also initiate and be with them and support them, right? Problem solving manager do not deviate from